Now it's ready. So I'll be posting this on my YouTube both for my students and for my YouTube viewers here. We'll be discussing about a quiz. If you haven't done the quiz before, I'll attach it from the description below. So this is an English quiz. It's basically about passive voice. If you watch some of my videos here, or I'll attach it somewhere else, yeah, watch that first just to study more about passive voice. If you already mastered in passive voice yet, let's get started. So we'll clean the living room. What kind of tense is this? We have to understand what tenses are they actually using for this type of question. So we know, here's the code. You have to know which one is subject, which one is the verb, and which one is the object, and the rest. So here, we know that we here is the subject. So let's just write this up, just in case we're gonna change it. So this is we, and this is the will. So we know that will here is, of course, the models. And here is the verb. Here's the verb, clean, and the rest is just the object, and that's related with what are you cleaning. Now we have to know what kind of tense is this. Ini tenses apa sih? Kalau kita lihat dari kata will, itu, this is the code, and also dari kata clean. The clean is not on past tense. The clean is on verb number 1. So if it's verb number 1 and it has a will, ini pasti future tense. So changing this into passive voice basically means that you are going to switch the object into subject and the subject into object. You're going to change the position, the location. Jadi tempatnya itu bertukar, berganti. Jadi bertukar, mereka gantian, dan juga bentuknya itu berubah juga. So it's like this, more or less. So the living room here shall be input in this subject. We are going to change this code. This thing is going to be changed into passive. They won't use the same. Well, we know if will become passive, okay? It shall stay in will. Which means if you remember the formula again in my video, it shall be, we use the word will, tetap, will itu tetap. There's additional be, will be. And then last but not least is the clean. Clean ini berubah jadi verb 3. Dan verb 3 dari clean itu tetap clean tambah id, clean. And then you add by us. Now let's get to number 2. Now we'll focus on number 2. Number 2 is this one. Jane had carried her luggage. Jane telah membawa barang-barangnya, barang tas kayak gitu. Jane ini, remember, kita harus prediksi dulu. Ini tenses apa? Ya, kita coba satu-satu fungsi per kata itu apa. What's the function of each word? Jane here is a subject. Sorry about that writing. And then now you have had and carried, which is a verb. This is the additional one. Had is the past tense of have and has, which is why they use had. And this is the verb, and this is the object. Now, untuk memprediksi tenses, karena mereka had-nya itu past tense, ini juga verb-nya itu antara verb 2 sama verb 3. Dia termasuk tenses apa? Ini past tense bukan? No, this is not past tense. You know what? Kalau ini past tense, dia nggak perlu pakai had. Jane carried her luggage. Dan itu past tense. Kalau ada had, dia antara past continuous, past perfect, or past perfect continuous tense. Kalau continuous, mereka ada ing. Verbnya itu ing. Otomatis seluruh past tense, every past tense yang ada continuous itu hilang. Now, which leads to past tense that has a had, which is perfect, which leads to past perfect tense. Jadi ini merupakan past perfect tense. Okay, that's past perfect tense. Now let's get back to change
changing this into passive. Sekarang kita akan ganti ini jadi passive. Remember we write down, ini bertukar subject sama object, yaitu her luggage atau Jane. Langsung Jane biar sebut namanya itu siapa. Pilihan quiznya, there was, Jane's luggage was carried. Jane's luggage had carried by herself, have been, dan juga had been. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan, dia nggak bikin were sama was karena dari aktifnya itu dia nggak pakai was sama were. Otomatis yang itu yang dicoret. 2. We have a choice whether we shall use has, have, or had. In this case, kalau dia pakai has sama have, ya, otomatis dia itu present perfect tense. Jadi jangan sampai dia kebalik masuk tenses yang lain. Jane's luggage. Sekarang ini yang nanti ganti. Had carried. Remember in my formula, kalau yang namanya ada perfect, pasti dia ada been. Dan carried tetap carried, karena verb 3 carried itu ya sama. Jane's luggage had been carried by Jane. By her. Jane-nya boleh disebut 2 kali kalau mau. Now let's go to the next one. Tina dan Adam itu plural. Mereka ini singular ditambah singular, seharusnya ini plural. Jadi ini were. Tina and Adam were buying a pair of socks. Tina and Adam termasuk subject, ini udah termasuk subject. Were ini termasuk dari to be, were, was, tapi yang bagian past tense. If you want to study about pronoun, ya. And buying here is the continuous. Buying itu verb yang pakai ing atau gerund, dan itu a pair of socks merupakan object. Sekarang kita ganti jadi pasif. Tunggu, ini termasuk tenses apa? Kalau were kita tahu past tense, sedangkan buying itu ada ing-nya. Oh, berarti yang pakai ing itu biasanya continuous. So kalau dia continuous, otomatis past continuous tense. Ini merupakan past tense yang continuous. Atau progressive, ya. Continuous, progressive itu sama. Similar, they're similar. Now we're trying to change this into passive voice. We're trying to change this into a passive sentence. Caranya adalah kita tulis lagi pair of socks. Sekarang ini kita harus analisa subject, verb, agreement, dan juga yang plural dan singular. Kita tahu bahwa socks ini pakai s. Jadi kalian pasti terkecoh bahwa socks itu banyak. Padahal ini yang kode. This is the code of pair. A pair itu merupakan gabungan. Dia termasuk satu. Dan karena dia termasuk satu, yang ini nggak dianggap. Socks yang banyak itu nggak dianggap. Oleh karena itu, to be-nya yang mengikuti itu singular. Dia mengikuti adalah was, has. Jadi to be-nya itu kita pakai was, karena has itu untuk present. Kalau kita lihat dari past tense itu, pasifnya selalu harus ada being. Ing dari buying itu udah diganti oleh being. Maka buy di sini nanti diubah jadi past participle atau verb 3, yaitu bought. And this is the answer. Pair of socks was being bought by them. Next question. Miss Green is going to play the guitar at the porch. Sebelum kita tentuin tenses, kita harus analisa fungsi perkata. So, fungsi perkata dulu. Miss Green. Miss Green is a subject. Miss Green is a subject. I can't write it, unfortunately. Is adalah to be. Going to play. Wow. Going to play the guitar at the porch. Ini bukan tenses, tapi pemakaian fungsi dari pasif. Yang ini merupakan going to. Jadi namanya itu going to. Kalau itu kan tenses semua. Yang ini termasuk hampir kayak models, cuman dia ada
format sendiri, dia ada terkhusus rumus sendiri, dan yaitu going to. Jadi nggak ada tenses, tapi more or less this is similar to future is going to, karena going to itu akan. Miss Green itu akan memainkan gitarnya di teras. And so untuk menggantinya jadi passive, we need to switch the place. Jangan sampai bertukar at the porch ya, karena ini objek. At the porch merupakan kata keterangan, or it is a preposition of place, kata keterangan pada sebuah tempat. So itu yang jangan sampai bertukar ya, objeknya yang harus yang bertukar dengan subjeknya. The guitar, karena kita harus samain dia dengan future, jadi ya kurang lebih dia hampir sama. Ini tetap ditulis the guitar is. Going to tetap ditulis, karena ini nggak bisa jadi has, dan ini juga nggak bisa jadi was. Was itu past tense, has juga termasuk present karena ini going to, dan juga dia mau pakai is atau are, itu termasuk is atau are. Seandainya gitar itu banyak, the guitars, ini diganti jadi are. Jadi harus lihat juga objeknya. Objeknya itu apa? Sama kayak Tina and Adam itu were, karena dia plural. Tapi karena a pair itu singular, maka ini berubah jadi was, bukan were. Jadi gitu sih. So the guitar is going to, karena ini hampir kayak, ini similar, ini sama kayak future, maka tambahannya juga be. Kalau yang atas perfect being, kalau yang nomor 3 continuous being. So in this case they use be. So here it is. The guitar is going to be played by Miss Green at the porch. Gitar itu akan dimainkan oleh Miss Green atau Ibu Green, Ibu Hijau di teras. Okay, now we're going to discuss about the last question. Ini termasuk susah karena tadi I haven't discussed this on other YouTube videos, karena ternyata ada 16 tenses itu semuanya tuh bisa diubah jadi pasif. Jadi mohon maaf tadi nggak lengkap buatnya. Hopefully I can write and also make the full version of the passive voice. Now we have to analyze what type of tense this is. Jadi kalau ditranslate, he will, kalau dalam bahasa Inggris, he will have been running around the hallway in school for no reason. Dia akan have been, telah running, sedang lari around, dikeliling hallway, lorong dalam sekolah dengan tanpa alasan atau tanpa alasan, which is quite weird. Kalau kita translate itu kayak membingungkan, kayak nggak cocok. Cuman dia ada pengaplikasian kayak gini pas ada tujuan tertentunya ya. So first of all we just need to understand. Sekarang kita lihat ini tenses apa. Itu kodenya itu sebenarnya nggak perlu lihat subjek ya. Kodenya adalah dari sini, ini, dan juga yang ini. Will itu future, have been, running. Running ini dia verb ing kan. Kita harus lihat dia verb ing. Kalau kita tahu verb ing itu termasuk continuous. Ini juga merupakan kode bahwa will ini termasuk future. Oke, sekarang kita have been. Seandainya have ini merupakan had, berarti dia future past. Tapi karena ini have atau has, otomatis ini present. Tapi nggak ada kan future present. Jadi otomatis ya ini tetap future. So it's always future. It's not future past. Bukan termasuk future past tense. Ada been. Karena usually we know kalau yang ada been atau verbnya itu ed atau verbnya itu verb 3, dia termasuk perfect. Karena dia ada juga been itu termasuk tenses yang merupakan
yang berrelasi atau related with perfect tense. Setelah kita analisa, berarti ini termasuk tenses future perfect continuous tense. Kalau kita analisa fungsi per kata, around, dikeliling dengan tambahan the hallway, itu merupakan objek. The hallway merupakan objek. In school for no reason, ini cuma ambal-ambal. Preposition of place. For no reason is sebuah tambahan, yaitu keterangan yang ada alasan. Preposition of reasoning. Dan ini merupakan preposition karena ada kata kunci it. Oke, sekarang kita ubah ini jadi passive. Karena ini aktif ya. Kita tahu ini aktif, sekarang kita ubah ini jadi passive. Remember to switch object and subject, the location or the position. That's the hallway. Lorong sebuah gedung ya. Kalau kita lihat dari pilihan kuisnya ada the hallway will has been being run around by him. The hallway will has been being ran around by him. The hallway will been being run around by him, and the hallway will have been being run. Okay, so all of that. Gimana sih mau eliminasi yang terbaik? Kita harus fokus subject verb agreement. Ini merupakan singular atau plural. Kalau dia past perfect continuous, mau dia singular, mau dia plural, itu tetap have. Karena itu berhubungan dengan conditional sentence later on. Dan semuanya itu pakai will karena dia sama-sama akan. Remember future, been being itu ya nggak ada pilihan lain, dia tetap been being. Karena kalau berdasarkan tenses, based on tense, we know that there's always future perfect continuous. Mereka nggak ada future continuous perfect. And so, just to analyze that reason, we attach equally. Kita tetap berelasi atau urutannya itu yang sama. Run verb 3 apa? Jangan sampai terkecoh karena run, ran, and run itu urutannya ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Jadi run ini sama, yaitu tetap sama. Verb 1 sama verb 3. Run, ran, run. Around, by. Jadi around di sana merupakan modifier untuk around di situ. Modifier adverb him. Him pronounnya untuk objek. And yang ini ditulis. That's it. The hallway will has been being run around by him in school for no reason. Dan itu more or less jawaban yang benar untuk future perfect continuous tense. Dan juga untuk quiz nomor 5. Okay, that's it for discussing the questions and the quiz practice that I actually provide in the description below and also for my students. I hope you have a wonderful day and I hope this lesson will be useful for all of you. I'm sorry if it's not really completed and sorry if my writing sucks. Jadi mohon maaf kalau tulisannya tadi ya it's quite ugly, nggak rapi. But I'm still studying. I'm still a university student that's trying to learn how to teach. And stay tuned for more lessons of this. Please drop a like. If you don't like it, please dislike. And I would like to end this by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.